Hello English learners, love خوازانی زمانی انگلیزی. Welcome back to another lesson. For today, I'm just going to teach you some different ways how to say yes and how to say no. ئەمڕۆ چەند ڕێگەیەکی جیاوازتان فێرەکەم کە چۆن بڵێن بەڵێ و چۆن بڵێن نەخێر. So, by the way, yes or no, yes and no, this is very formal and is used in formal text or when you see famous people, like not famous, but when people have work or very serious work or some stuff like that, you can use yes or no, but we should use no in formal ways. Why? Because it's boring when you use the same words all the time. So now let's go start and teach you some ways, okay? The first one that we have for yes, which is yeah, okay? Yeah, okay, and we have yup, okay. أما واتساب بالام دوانا sure يعني بدلي أو بله يعني كاتكس اشتكي بيلا حزل كوفية كإنشالله sure, okay, يعني بله. Okay, we have another way to say no, which is nope. Okay, we have nah and we have no way. So that was 3 ways of yes and 3 other ways for no. أولا سي ڕێگایی جیاواز بوو بۆ بەڵێ و سێ ڕێگەی جیاوازتر بوو بۆ نەخێر. So always try to use different ways. هەمیشە هەڵبدا شتی جیاوازتر وەک لەوەی هەموو جارێک yes و no بەکاربێنێ توانێ ئەمانە بەکاربێنی نەک هەر ئەمە بۆ ئەو کەسانێکەوە ئاستیان زۆر بەرز و باشە دایما ئەتوانن ئەگەر وشەیەکیان زانی هەوڵ بدەن سینیمۆم واتە هاو واتای ئەو وشەیە بدۆزنەوە بۆ چکەمەوەکە لیڤڵەکەیان بەرزتر بێت بە ئینگلیزیەکی خۆیان پێش بخەن. So if you like this video, write down the new way of yes and no, that what was new and you learned from this video. So until the next video, have a good time. Bye bye.